Ebusia ma wakwa ba enfambra ene tutorial ne so mfa cha say unyan and subscribe to channel na no ba homo dey subscribe na fe what turn on the notification bell and more review say obe like this particular video na ebetumi a wa share e dia ma onianom hwe say wo hwe me enso so e wo TikTok na wa double tap on your screen to like the video efe busia for your free video na nenem komo ebedie nyina ne say ebe chiro kwan yo befa so a obetumi a block ad e di a free app so anasa even website on say e bi hono mu say obi app bi a ayana Google serve advert e was app ne so e disturb you e distract you enti eno na ne no ba be chiro de obe ya obetumi e de ignore some of the ads no. Okay, enti first thing first de obe ya nyina ne say obekọ settings na e search we private DNS ne mi private DNS ne so ne se mi aso biem e wa ha ne mi de to so miensa no private DNS provide host name ne so na bossa address we say sheho dns.adguard.com dns.adguard.com we are me save e be limit ada enka okobie app bia na be bia advert wo ho a e be distracted the opesa wo ye no onye distracted with some of the boring ads na aya na de bia no e ha adwen wo mra ye bi apps bi no. Okay, nte busianfo so wa fasa experience ni mu bi da wo de sa kwan we say e na e be block ads no e simple unhia app bia na ne so be sa settings we na wetimi ayensa. Subscribe to channel and turn it on the notification bell na like a video na pe chef money anom na enhia e wo videos na e de yen enim ni mo ba ko ma crow for now.